Minasan konnichiwa, ay desu. So, minasan tayo po ay nasa lesson 1 pa din, pero under uchini pa din. So, uchini po kasi it has two usages. Una po is yung first one na ating diniscuss, which has the nuance of now is the chance. If you still haven't watched that video, please watch that first before po kayo pumunta dito para hindi po kayo malito. So that's the first usage. Second usage is this one that I'm going to discuss right now. This one is also very useful, commonly used in daily conversation. So I suggest you study this one too. And lumalabas po talaga siya sa mga exams. Okay, so let's start with this uchi. Alright, so as I have told you, we're going to discuss the second usage of uchini. So as you can see here, we have uchini number 2. So this time, ano naman po kaya ang pattern na ginagamit ng uchini second usage na ito? Okay, so here, ang rule or pattern po natin dito, we only have two. The usage of this uchini that I'm going to discuss to you, minasan, ginagamit lang po siya sa dalawa. Ginagamit siya sa nouns at sa verb. Unlike doon sa unang uchini that we have discussed na ginagamit sa nouns, verbs, i-adjectives, and na-adjectives. This time, dalawa lang siya. Nouns and verbs. So, ganun pa rin po. If you're going to use uchini with a noun, meron po tayong addition na no. So, gakuse no uchini. However, as you can see here, it is less common. Okay? Pag sinabi nating less common, ibig sabihin po, hindi po masyadong ginagamit. Hindi siya masyadong ginagamit sa daily life. Okay? And we have verb naman po. If you're going to use this uchini with a verb, gaya ng inaral natin last time, you always have to use uchini with the plain or casual form. And kagaya rin po doon sa first one na diniscuss natin, this uchini as well is also commonly used with the negative form of the verb, which is the nai form po. So, if we're going to use the verb aimas, ang kanyang plain form is au, gawin natin siyang negative, awanai, awanai uchini. Okay? So, dalawa lang yan. Now, let's discuss kung ano naman po kaya ang pinagkaiba ng usage nito sa unang uchini na inaral natin. Okay, meaning or usage. As I was doing A, B happened. So, kung yung uchini na ating inaral, the first one, no, it means habang. This uchini also means the same. It also means habang. Okay, sa Tagalog. Pero, naalala ninyo, di ba, yung first uchini that we have studied, it means now is the chance, we cannot miss this. This time, itong uchini na ito, wala pong ganun na nuance. Okay? Ang ngayon po, ang nuance na binibigay ng pangalawang uchini na ito is, habang ginagawa ko si A, na-realize ko na lang na nangyayari na si B. Diba? Maraming ganyang instance na habang ginagawa ko itong isang bagay, na-realize ko na ito na pala yung nangyayari. So, during a specific period of time, a change happened without you realizing. So, during those moments, uchini is what we use. So, ano ba yung pinagsasabi nito ni Sensei? So, tignan natin, aralin natin siya with a sentence example. Okay, next. Okay, ito na. Sa pananood ko ng anime, na-realize ko na lang na interested na ako sa Japanese culture. So, personally, yun po ang aking kikake as to why I studied Japanese, no? So, nung pandemic, talagang, ano ba, anime ni mecca hamatte ta. So, nung kikkake de, Nihongo benkyou shiyou to omotta no. So, kakapanood ko po ng anime. Na-realize ko na lang na, yun nga, naging interested na ako sa Japanese culture. So, habang nanonood po ako ng anime, hindi ko pa alam na nagkaka-interest na pala ako sa Japanese culture. So, di ba, while I was watching anime, a change happened. Yung change na yon is yung pagkaka-interest ko sa Japanese culture. So, panonood ng anime, we have anime omimas. As I have told you, doon sa unang video,
na uchi ni, kaya sabi ko sa inyo, if hindi nyo pa yung napapanood, panoorin nyo muna yun. When you're using uchi ni with a verb, usually it is used with a negative form, but you can also use it with progressive forms. Pag sinabi natin progressive forms, ito yung te, iru patterns, no? So, anime o miteimasu, gawin natin casual. Anime o miteiru, dagdag ka lang ng uchi ni. Anime o miteiru uchi ni. So, habang sa panonood ko ng anime, na-realize ko na lang na nagkaka-interest na pala ako sa Japanese culture. So, Japanese culture, we have Nihon bunka. Nihon bunka ni kyoumi o motta. Anime o miteiru uchi ni Nihon bunka ni kyoumi o motta. Next example. Sa pagbabasa ko ng manga, na-realize ko na lang nakakabasa na pala ako ng kanji. No, may mga ganun tao kakabasa nyo ng mga libro. Siyempre, nasasanay na yung mata ninyo sa kung anong itsura ng kanji. So, na-realize mo na lang, ay, nakakapagbasa na pala ako ng kanji. So, as you were doing that, as you were reading manga, hindi mo alam na may change na pala na nangyayari. That is, yun yung pagkakatuto mo na magbasa ng kanji. So, uchi ni pa rin po ang ginagamit doon. Okay? Basta minasan, whenever you want to say, habang ginagawa ko isang bagay, na-realize ko na lang. Ayan, uchi ni po ang ginagamit doon. Okay? So, magbasa ng manga, we say manga o yomu. But again, if you're going to use uchi ni, kung hindi mo siya gagamitin with the negative form, it always has to be in its progressive form. So, ang progressive form ni yomu ay yondeiru. Manga o yondeiru uchi ni, kanji ga yomeru you ni natta. Manga o yondeiru uchi ni, kanji ga yomeru you ni natta. Sa pagbabasa ko ng manga, na-realize ko na lang, nakakabasa na ako ng kanji. Another example, habang naghugas ako ng pinggan, na-realize ko na lang nasunog na yung ulam. Nasunog na yung luto ko, no? So, di ba, naghugas ka ng pinggan. Siyempre, hindi mo napapansin yung niluluto mo. Siguro preoccupied ka habang naghugas ka ng pinggan. So, hindi mo na-realize na sunog na pala. Na-realize mo na lang siya. Nasunog na pala yung inyong niluluto. So, maghugas ng pinggan, we say, osara o araimasu. Plain form, osara o arau. So, kailangan progressive form. Osara o aratteimasu. Gawin natin plain form. Yun ang rule natin kanina sa rules or patterns. Inaral natin yan. Osara o aratteiru. Dagdag tayo ng uchi ni. Osara o aratteiru uchi ni. Na-realize ko na lang, sunog na yung ulam or yung luto. So, luto, we say ryori. And masunog, minasan, we have the verb kogeru. Nandito yan. To, kogeru. To be burned, masunog. This is intransitive verb, so may ga tayo dito. Okay? Ryori ga kogete shimatta. So, pag may shimatta, minasan, for sure, alam niyo naman na po ito. Inaaral to sa N4. And entry na to, so I hope alam na po natin si shimatta. When you use the te form plus shimatta, it means, it has the sense of regret. Parang nagsisi ako, bakit hindi ko nabantayan? So, may shimatta po tayo. And when you use shimatta, it has the nuance of something happening by accident. So, hindi mo naman sinadya na masunog yun. So, aksidente. So, we use the te shimatta here. Osara o aratteiru uchi ni ryori ga kogete shimatta. Habang naghugas ako ng pinggan, na-realize ko na lang nasunog na yung ulam. So here, minasan, I recommend that you just memorize this one as a set phrase. That is what I usually do when learning Japanese. So meron po tayo ditong kizukanai uchi ni. So, ayon sa inaral natin, uchi ni can also be used with negative forms of verbs. Diba? Yun nga yung commonly used sa kanya. So here, when you use the verb kizuku, which means to notice, gawin nating negative form, kizukanai, and if we just add uchi ni, kizukanai uchi ni, ibig sabihin po nun, hindi ko napansin. Na-realize ko na lang, something happened. Yun po siya, okay? So if you want to say, hindi ko napansin na-realize ko na lang, blah, 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 blah. Set phrase na po siya. Kizukanai uchi ni. So as what you can see here sa ating screen, hindi ko napansin, na-realize ko na lang, madilim na pala sa labas. Kizukanai uchi ni, soto wa kuraku natte ita. Kizukanai uchi ni, soto wa kuraku natte ita. Okay? And another
set phrase, minasan, we have the verb shiru, which means to know. And since we're gonna be using it with uchi ni, gawin natin siyang negative form. Shiranai. No? Shiranai means hindi ko alam. But when you put uchi ni there, shiranai uchi ni, hindi ko alam, na-realize ko na lang, blah, 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 blah. So, set phrase din po ito, minasan. I suggest you memorize it as a set phrase. Shiranai uchi ni, hindi ko alam, na-realize ko na lang, nahulog ko na pala yung wallet ko. Shiranai uchi ni, saifu o otoshite shimatta. Shiranai uchi ni, saifu o otoshite shimatta. So, yun yung, itong dalawang set phrase na to, si kizukanai uchi ni, pati po si shiranai uchi ni, these are very commonly used in daily conversation. Maririnig nyo po siya when you try to listen to podcast or talk to Japanese speakers. They really use this one. So, minasan, benkyou shite oita hou ga ii to omoimasu. So, that's it for the uchi ni. So, as to summarize, uchi ni po, this usage, the second one, we use it if we want to say that habang ginagawa ko tong isang bagay na to, there was a change that occurred na hindi ko na lang na-realize. Okay? So, in short, para mas madali po sa atin, no, sa Tagalog po, habang ginagawa ko tong si A, na-realize ko na lang, ito na pala yung nangyayari. Okay? So, we use uchi ni for that. So, to see if you really understood what we have discussed, no? ちょっとテストしましょうね。Let's try to complete this sentence. Sa pag-exercise ko, habang nag-exercise ako, or sa pag-exercise ko in a specific period of time, na-realize ko na lang pumayat na ako. Di ba kasi when you, let's say you are trying to lose some weight, and when you exercise and try to look in the mirror, hindi mo naman agad mapapansin na pumapayat ka na eh. Pero pagka naging consistent ka, marirealize mo na lang na pumayat na pala ako. So, itong si uchi ni, very, what do you call this? Pittari, no? Very, fusawashi. So, dito sa sentence na to, talagang uchi ni po ang tamang usage dito. Okay? So, dito, sa pag-exercise ko, na-realize ko na lang na pumayat na ako. So, how will you complete this sentence? I will give you 5 seconds to think about it. Pause the video if you still need more time. Okay? Alright. The correct sentence is, 運動しているうちに痩せた。運動しているうちに痩せた。So, to exercise, we have 運動する。So, kailangan natin siyang gawing progressive form. 運動している。Dagdag tayo ng uchi ni. 運動しているうちに、sa pag-exercise ko, na-realize ko na lang, pumayat na ako. So, pumayat, we have the verb yaseru. So, past tense, yaseta po tayo. 運動しているうちに痩せた。はい、皆さん終わりです。お疲れ様です。次も、頑張りましょうね。もし、使い方が難しいっていう人がいたら、ぜひぜひコメントに、質問を書いてください。はい、皆さん次の動画もお会いしましょうね。日本語の勉強一緒に頑張りましょう。じゃあねー。